Oh. Yeah. Very gorgeous temple. There's only Guru Maharaj. There's only showers, only 37 showers and toilets inside. 37. 37, wow. Yeah. Many floors, so many. Very big Palace. Pardon? A palace. Yes, yes, exactly. Palace, yeah. Huh? What's it? Avaduta Chandra Gaurangarai, right? Yes, yes. Avaduta Chandra Gauranga Roy, and they have also Jogan Risingha Prahlad Maharaj on the altar. They've made the altar already? In that palace? No. No. Mm-hmm. Inside work is still going on. Oh, okay. Okay, I can't seem to get this. Oh, no, it's working. Okay. Strange. Let's see. Oh, yeah. Caravan was here a few days ago. Now they left for Issintuki. So then I joined them in Vladikavkaz. Oh, okay. Nice place for Harinam, Vladikavkaz. Oh, really? Yeah. Ossetian people, they like kirtan very much. Oh, nice. Okay. So they follow the Harinam. They love it. Jai, so will do. Govinda Maharaj and Indradumna Maharaj often went there and did Harinams and programs. And big Harinams and lots of devotees, lots of people were following them. Oh, nice. I don't know what's wrong with this. Sure. So we Angelina 16. I guess I just have to look at it this way. Okay. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Could you translate the lecture tomorrow? Yes, I will try. Yes, Guru Maharaj. Because they gave me choice of Rishabh Dev or Nimi or Dhanvantari. But you know, you're a better translator than them. Hare Krishna, I will try by mercy. Tell Keshav Maharaj, would you? Tell Keshav Maharaj that I asked you to do it. Okay. All right, thanks. Okay. So this is text 128. Yes. Shodashe Kalidase Prabhu Kripa Korila Vaishnavochishta Kaibara Phal Dekaila. The 16th chapter tells how Sri Chaitanya Mahaprabhu showed his mercy to Kalidas and thus demonstrated the result of eating the remnants of the food of the Vaishnavas.
Итак, продолжаем читать Чайтанья Чаритамрита, молитва Шикшаштаки, 20 глава, Антя-лила, 128 текст. 16 глава повествует о том, как Шри Чайтанья Махапрабху пролил милость на Калидаса, таким образом показав, какого результата достигает тот, кто вкушает остатки трапезы вайшнавов. Shivanandar Balake Shloka Karailo Singadari Dari Prabhure Krishna Dekaila. It also describes how Sri Chaitanya, how Shivananda's son composed a verse, and how the doorkeeper of the Singadwara showed Krishna to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Там также описано, как сын Шивананды сочинил стих, и как привратник у львиных ворот показал Шри Чайтанье Махапрабху Кришну. Mahaprasader Taha Mahima Barnila Krishna Daram Ritera Vol Shloka Asfadila. Also in that chapter, the glories of Mahaprasadam are explained, and a verse is tasted describing the effect of nectar from the lips of Krishna. Кроме того, в этой главе объясняется величие Махапрасада и рассматривается стих, в котором описано воздействие нектара с губ Кришны. So the next year, as usual, all the devotees from Bengal went to Puri, and there was a meeting with Chaitanya Mahaprabhu. И обычно преданные на следующий год собрались в Джаганнатпуре, и состоялась встреча с Господом Чайтаньей Махапрабху. Along with the devotees came a gentleman named Kalidas, who never uttered anything but the holy name of Krishna. You're reading? I'm reading from the summary of Antya-lila 16, but I'm not reading all the verses, so maybe it's better just to listen. Okay. So along with the devotees came a gentleman named Kalidas, who never uttered anything but the holy name of Krishna. И там преданные встретили Калидаса, который только и повторял имена Кришны. He was a very advanced devotee, yet simple and liberal. Он был очень продвинутый, преданный, очень простой, возвышенный. And he used to chant the holy name of Krishna while performing all his ordinary dealings. И он воспевал имена Кришны, пока совершал все обычные свои дела. When he used to throw dice in jest, he would chant Hare Krishna while throwing the dice. Если он кидал кости, то в это время он также воспевал имена Кришны. He was an uncle of Raghunath Das Goswami. Он был дядей Рагуната Даса Госвами. Something wrong in Ekaterinburg. No internet. They cannot participate in a lecture. Okay. So throughout his whole life, he tried, even in old age, he tried to eat the remnants of the food left by Vaishnavas. И всю свою жизнь, и даже уже в возрасте, он всегда стремился есть остатки пищи преданных. He ate the remnants of food of as many Vaishnavas as there were in Bengal. Он испробовал остатки пищи преданных, стольких, сколько их было в Бенгалии. He would go to all the Vaishnavas born in Brahmin families, be they neophyte or advanced devotees, and present them gifts of first-class eatables. Он приходил в дома преданных любых уровней и предлагал им самые лучшие подношения еды.
he would beg remnants of food from such Vaishnavas, and if he did not receive any, he would hide. И он просил остатки у этих преданных и хотел их получить, даже если их прятали. After the Vaishnavas finished eating, they would throw away the leaf dishes, and Kalidas would come out of hiding, take the leaves, and lick up the remnants. И он иногда делал так, что преданные, когда съедали просад, остатки выбрасывали, он выходил из укрытия и подбирал их и ел. He'd also take gifts to the homes of Vaishnavas born in Shudra families, and in the same way would hide and eat the remnants. Он даже приносил подарки преданным из семьи Шудр и также ждал их, остатки этой пищи принимал. There was a great Vaishnava named Jaru Thakur who belonged to the Bunimuli caste. Был один великий вайшнав, которого звали, what was his name? Jaru Thakur. Jara Thakur. Jaru Thakur. Jaru Thakur, yes, he belonged to the Bunimali caste, some sort of lower caste. Джаду Тхакур, который принадлежал к одной из низших каст. So Kalidas presented mangoes to Jaru Thakur and offered obeisances to him and to the Thakur's wife. И он предложил ему, принес подарок манго Джаду Тхакуру и предложил свои поклоны ему и его жене. And Jaru Thakur also offered obeisances to Kalidas. И Джаду Тхакур также предложил свои поклоны Калидасу. Then Jaru Thakur proposed that I'll arrange for your lunch at a Brahmana's house. Затем Джару Тхакур сказал, что я сделаю просад в доме Брахман. And I'll be very happy if you take prasad there. Я буду счастлив, если ты придешь и там отведаешь просад. But Kalidas said, please bestow your mercy on me. Калидас сказал, пожалуйста, благослови меня. Simply by seeing you, I've become purified. Просто видя тебя, я становлюсь чистым. Please be merciful and place your feet on my head so that the dust of your feet may touch it. Пожалуйста, помести свою стопу мне на голову. Jaru Thakur replied, it does not befit you to ask this of me. И Джару Тхакур отвечал, ну, тебе не следовало бы просить это у меня. I belong to a very low caste family, whereas you are a respectable, rich gentleman. Я принадлежу к низшей касте, а ты такой возвышенный, преданный. Yeah, so being an uncle of Raghunath Das means, very wealthy family, high class family. То, что он был дядей Рагунат Дас Госвами, это и говорит, что он из очень возвышенной аристократической богатой семьи. Kalidas then recited some verses which Jaru Thakur was happy to hear. И затем Калидас, он произнес стихи священных писаний, которые было очень приятно слышать Джару Тхакуру. These are some, quotations from the Bhagavatam. Это были цитаты из Бхагаватам. So Lord speaking, even though one is a very learned scholar in Sanskrit literature, if he's not engaged in pure devotional service, he's not accepted as my devotee. Где Кришна говорит, даже если кто-то очень возвышенный знаток санскрита, но не мой преданный, то тогда это, меня это не впечатляет, не мой преданный. But if someone born in a family of dog eaters is a pure devotee with no motives for enjoyment, he is very dear to me. Но если кто-то родился в семье собакоедов, но занят
предан служением мне, тот такой человек очень дорог мне. All respect should be given to him, and whatever he offers should be accepted, for such devotees are as worshipable as I am. Поэтому все, что бы он ни предложил, надо принимать, потому что он такой человек, не отличен от меня. Here's another verse. This one is spoken by Devahuti to Kapila Dev. И еще один tекст процитировал, который говорит Девахути Капила Деву. It's a famous verse. Ahobata svacho to Gariyan Yajjiva Grevartate Namatubhya. My dear Lord, anyone who always keeps your holy name on his tongue is greater than an initiated Brahmana. Где говорит, что, дорогой Господь, тот, кто всегда произносит твои святые имена, он выше, чем инициированный брахман. Although he may be born in a family of dog eaters and therefore by material calculations be the lowest of men, he is glorious nevertheless. И если он родился в семье собакоеда и с обычной точки зрения очень низкий по рождению, тем не менее он выше из людей. That's the wonderful power of chanting the holy name of the Lord. Таково огромное могущество воспевания святых имен Господа. One who chants the holy name is understood to have performed all kinds of austerities. Тот, кто воспевает святые имена, уже считается, что он прошел все виды аскез. He has studied all the Vedas. He has performed all the great sacrifices mentioned in the Vedas. Он изучил все веды и произвел все жертвоприношения, упомянутые в ведах. And he has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage. И принял омовение во всех святых местах паломничества. It is he who is factually the Aryan. Это он на самом деле является арием. Hearing those quotations from the Srimad Bhagavatam, Jarathaka replied, yes, this is true, for it is the version of Shastra. Услышав все это стихи, Джаратхакур сказал, да, это все правильно, потому что это написано в шастрах. It is true, however, for one who is genuinely advanced in devotion to Krishna. И это все правда для тех, кто по действительности продвинут в служении Кришне. Such a position may befit others, but I do not possess such spiritual power. Это может касаться других, но сам я лично таким могуществом духовным не обладаю. I belong to a lower caste and have not even a pinch of devotion to Krishna. Я принадлежу к низшей семье, роду, и у меня даже малой доли преданности Господу нет. So Kalidas again offered obeisances to Jarathakura and asked permission to go. И Калидас еще раз предложил поклоны Джаратхакуру и спросил разрешения уйти. The saint Jarathakura followed him as he left. И Джаратхакур также последовал за ним, когда тот ушел. Probably accompanied him to the, end of his property, probably. Да, наверное, имеется в виду, что он проводил его, пока тот шел из его места обитания. Then, after bidding farewell to Kalidas, Jarathakura returned to his home, leaving the marks of his feet visible in many places. И проводив таким образом Калидаса, Джаратхакур возвращался домой и оставил следы во многих местах, пока шел. So Kalidas smeared the dust from those footprints all over his body, and then he hid in a place near the Thakur's home. И Калидас, он взял пыль с этих отпечатков его стоп и недалеко от дома спрятался. So very cunning in a sense, very expert. Очень такой, знает свое дело, знает, что делать, очень хитрый. So Jarathakura returned home, saw the mangoes that Kalidas had given, and he offered them in his mind to Krishna Chandra. И Джаратхакур вернулся домой, увидел то манго, которое ему подарил Калидас, и в уме предложил его Господу.
So his wife put the mangoes on a banana leaf and offered them to Jaratakra, who began to eat them. Его жена положила этот манго на банановый лист и предложила мужу. And then when he finished his eating, then his wife began to eat. Когда он закончил кушать, его жена продолжила. Then after she finished, she wrapped up the seeds and the skins in the banana leaf and threw them in a ditch, you know. Когда они закончили это манго кушать, она его завернула в банановый лист и недалеко от дома в канаву бросила. In the ditch, yeah, not a canal. Не, канава. Oh, canava, okay. No. Yeah, sort of ditch, yeah. Yeah, which is a system in Bengal. You know, they throw all the sort of organic waste in a ditch, and it later can be used as a compost. Да, как они делают традиционно в Бенгалии, что они кидают где-то неподалеку в канаву или в яму и потом используют как удобрение. So then Kalidas, you know, he came out of hiding and he took the banana leaves and the mango seeds and skins, and he was licking them. И затем Калидас вышел из укрытия, он видел, куда это все было выброшено, взял этот сверток, развернул и стал лизать все там остатки, это и косточку, и кожуру манго. And while licking them, he was overwhelmed with jubilation in ecstatic love. И пока он облизывал все это, то он переполнял его духовное чувство. In this way, Kalidas ate the remnants of food left by all the Vaishnavas residing in Bengal. Таким образом, он и почитал остатки пищи вайшнавов, которые жили во всей Бенгалии. So this time, when he came to Puri, Chaitanya Mahaprabhu bestowed great mercy on him. И в этот раз, когда он пришел в Пури, то Господь Чайтанья пролил на него большую милость. So Mahaprabhu would visit the Jagannath temple every day, and his servant Govinda used to carry his water pot and go with him. Чайтанья Махапрабху каждый день посещал храм Джаганнатхи, и его слуга Говинда носил специально кувшин с водой, чтобы где-то омывать стопы или руки Господа. So on the just on the side of the Singadwara gate, there's a ditch, and Mahaprabhu would wash his feet in that ditch. И вот там есть в храме Сингхадвара, львиные ворота, где есть вход, и недалеко от него есть место, где Господь Чайтанья омывал свои стопы. So, you know, he would put his foot out and Govinda would pour the water from the water pot. Он ставил стопы, а Говинда поливал на них водой из этого. But Mahaprabhu gave the order, no one could drink that water. Но Махапрабху дал наставление, никто эту воду не должен пить, касаться. But one day when he was washing his feet, Kalidas came and he put out his palm to take some of that water. Но в один день, когда Господь омывал свои стопы, то пришел Калидас и протянул ладонь, чтобы взять этой воды. He drank 1, 2, 3 palmfuls of water. И пока вода стекала со стоп Господа, Калидас брал и 1, 2 и 3 полных ладоней выпил. So Mahaprabhu said, do not act in this way anymore. I have fulfilled your desire as far as possible. И Господь сказал, не делай больше так, я исполню твои желания, насколько возможно. Chaitanya Mahaprabhu is the most exalted, omniscient
Supreme Personality of Godhead, and therefore he knew that Kalidas in the core of his heart had full faith in Vaishnavas. Господь Чайтанья — это всемогущая личность Господа, поэтому он знал, что в сердце Калидас имел полную веру в вайшнавов. Because of this quality, Chaitanya Mahaprabhu satisfied him with mercy, not attainable by anyone else. Из-за этого качества Господь Чайтанья наградил его благословениями, которые никто больше никогда не получал. So on the southern side, behind and above the steps, as you go up into the temple, is a deity of Nrsimhadev. С южной стороны, как подниматься в храм по ступеням, там есть божество Нрисимхадева. So on the left, actually, as you go up the steps. Когда поднимаешься по ступеням, с левой стороны божество Нрисимхадева. So with his left side to the deity, Mahaprabhu would offer obeisances as he went towards the temple. И вот, поднимаясь по ступеням, он предложил свои поклоны, заходя в храм. And recited the following verses again and again while offering obeisances. И он произносил этот стих вновь и вновь, когда предлагал свои поклоны. That is Namaste Narasingaya Pralada Lada Daine Hiranyakashipur Bhaksha Silatam Kanakalaye Itona Stringa Paratona Stringa Yatoya Toya Mitatona Stringa Bahirna Stringa Ridayena Stringa Stringa Madim Charanam Prapajay. I offer my obeisances unto you, Lord Nrsimhadev. Я предлагаю свои поклоны тебе, Нарасимхадев. You're the giver of pleasure to Maharaj Prahlad, and your nails cut the chest of Hiranyakashipu like a chisel cutting stone. Ты доставляешь радость Прахладу Махараджу и своими когтями разрываешь грудь демона Хираньякашипу. Lord Nrsimhadev is here, and he's also there on the opposite side. Господь Нарасимха здесь находится и там, и везде, и внутри. Wherever I go, there I see Lord Nrsimhadev. Куда бы я ни пошел, я вижу везде Господа Нарасимхадева. He is outside and within my heart. Он и внутри моего сердца, и снаружи. Therefore, I take shelter of Lord Nrsimhadev, the original Supreme Personality of Godhead. Поэтому я его принимаю прибежище Верховной Личности Господа. So Mahaprabhu, then he would go to the Jagannath temple and then return home for lunch. Итак, он посетил храм Джаганнатхи, затем вернулся домой на обед. So Kalidas was standing outside the door, expecting some prasad remnants from Mahaprabhu. И Калидас стоял недалеко от дома, у двери, ожидая какой-то махапрасад от Господа. So Mahaprabhu gave an indication, and Govinda gave the remnants to Kalidas. И Махапрабху дал своему слуге Говинде знак, и тот передал остатки Калидасу. Taking the remnants of the food of Vaishnavas is so valuable that it induced Shri Chaitanya Mahaprabhu to offer Kalidas his supreme mercy. Принимать остатки вайшнавов настолько могущественно, что Господь Чайтанья Махапрабху дал всю свою милость Калидасу. Therefore, giving up hatred and hesitation, try to eat the remnants of the food of Vaishnavas, for you will thus be able to achieve your desired goal of life. Поэтому, оставив все сомнения и какие-то предрассудки, важно принимать остатки прасада вайшнавов, тогда получишь всю милость Господа. The remnants of food offered to Lord Krishna are called Mahaprasadam. Пища, предложенная Господу Кришне, называется Махапрасадом. After this same Mahaprasadam has been taken by a devotee,
the remnants are elevated to Maha Prasadam. И то, когда съедает этот прасад преданный, то он поднимается до уровня и называется Маха Прасадом. The dust of the feet of a devotee, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnants of food left by a devotee are three very powerful substances. Три очень могущественные субстанции – это пыль с лотосных стоп великих преданных, это вода, которой омыты стопы преданных и остатки их пищи. By rendering service to these three, one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. Почитая эти три субстанции, человек получает милость экстатической любви к Кришне. In all the revealed scriptures, this is loudly declared again and again. Во всех явленных священных писаниях это вновь и вновь подтверждается. Therefore, my dear devotees, please hear from me, for I insist again and again. Поэтому, дорогие преданные, слушайте меня, что я вам говорю, и настаиваю на этом вновь и вновь. Please keep faith in these three and render service to them without hesitation. Пожалуйста, все эти три субстанции почитайте и принимайте без всяких размышлений. From these three, one achieves the highest goal of life, ecstatic love of Krishna. Делая так, человек достигает высшей ступени совершенства жизни, экстатической любви к Кришне. This is the greatest mercy of Lord Krishna. The evidence is Kalidas himself. И это величайшая милость Кришны, свидетельством чему является сам Калидас. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu bestowed the great mercy upon Kalidas. Вот таким образом Чайтанья Махапрабху пролил свою высшую милость на Калидас. So that year, Shivananda Sen brought his wife and youngest son, Puridas. Затем Шивананда Сен привел своего сына Пуридаса. His wife and young son. Своего сына и свою жену и младшего сына. So he brought the boy to see Chaitanya Mahaprabhu. Он привел мальчика, чтобы показать и посмотреть на Чайтанью Махапрабху. Again and again, Chaitanya Mahaprabhu asked the boy to chant the name of Krishna, but the boy would not utter the holy name. Снова и снова Чайтанья Махапрабху просил Пуридаса произнести святое имя, но он не произносил. And Shivananda also tried to get him to chant, but he wouldn't. Шивананда Сена тоже его вдохновлял воспевать, но тот ничего не говорит. Chaitanya Mahaprabhu said, I have induced a whole world to take to the holy name of Krishna. Чайтанья Махапрабху сказал, что я весь мир вдохновлю петь святые имена Кришны. I have induced even the trees and immovable plants to chant the holy name. Я даже вдохновляю и деревья, и все неподвижные живые существа воспевать святые имена. But I could not induce this boy to chant the holy name. Но этого мальчика не могу никак вдохновить воспевать святые имена. Hearing this, Swarup Damodar Maharaj began to speak. Услышав это, Сваруб Дамодар Махарадж стал говорить: My Lord, he said, you have given him initiation into the name of Krishna, but after receiving the mantra, he will not express it to everyone. Дорогой Господь, ты его инициировал на святое имя, и получив святое имя, он
не проявляет, не открывает его каждому. This boy chants the mantra within his mind, but he does not say it aloud. Он воспевает эту мантру в уме, внутри себя, но громко не говорит. That is his intention as far as I can guess. И вот я так думаю, понимаю, что таково его настроение. Another day, Chaitanya Mahaprabhu said to the boy, recite, my dear Puridas. И в другой день Чайтанья Махапрабху сказал, воспевай, мой дорогой Пуридас. The boy composed the following verse and expressed it before everyone. И мальчик, он произвел такой стих и сказал каждому. Lord Krishna is just like a bluish lotus flower for the ears. Господь Кришна как голубой лотос для ушей. He is ointment for the eyes. И он как бальзам для глаз. A necklace of Indranila gems for the chest. И он как ожерелье из камня Индранила для груди. And universal ornaments for the gopis, damsels of Vrindavan. И он как universal ornaments. И он как вселенское ожерелье, орнамент для гопи Вриндавана. Let that Lord Shri Hari Krishna be glorified. Пусть же этот Господь Хари Кришна будет прославлен. Although the boy was only 7 years old and still had no education, he composed such a nice verse. Хотя мальчику было 7 лет, и он не имел никакого образования, он составил такой удивительный стих. Everyone was struck with wonder. И все собравшиеся были очень удивлены. This is the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu's causeless mercy, which even the demigods headed by Lord Brahma cannot estimate. Вот слава безграничной милости Господа Чайтаньи, которую не могут оценить даже боги во главе с Господом Брахмой. So the devotees remained with Chaitanya Mahaprabhu for 4 months, and then he ordered them back to Bengal. И так преданные оставались с Господом 4 месяца подряд, и потом он сказал им возвращаться в Бенгалию. Okay, maybe I'll finish there today. Давайте сегодня на этом закончим. Any questions? Может быть, есть вопросы, пожалуйста. Krishna Lila. Krishna Gumaj. I was wondering about this potency of Maha Prasadam and whether it just applies to pure devotees or advanced devotees, because when we first joined the movement, we were encouraged not to share prasadam. So I was just wondering how that fits in. Я вот думаю о том, что почитание этого Махапрасада, это имеется в виду Махапрасад, относящийся только к возвышенным преданным, потому что иногда нам говорят, что есть остатки просто начинающих не так благоприятных. Well, generally, I guess it would be to take Mahaprasad of more senior devotees and at least, well, also of those on a similar level, but probably not a very junior. Я думаю, что это относится к возвышенным преданным и, может быть, вашего же уровня, но не к совсем начинающим. Of course, if some devotees are very advanced, they may take even from young devotees, but I mean, there can be some risk if one is not sufficiently advanced. Но если очень возвышенный какой-то преданный, он может быть и почтить остатки кого-то из начинающих, но риск может быть, что если этот преданный на самом деле не такой возвышенный. I mean, if the who is taking is not, if he's very advanced, well, he may take from any devotee, but if he's
not very advanced, then it might affect his consciousness. Да, вот это я и говорю, что если возвышенный, то он может остатки принимать хоть каких преданных, но если он недостаточно возвышенный, то это может, конечно, повлиять на его сознание. I remember when I was a very young devotee, like 71, in Paris, after the Sunday feast, there'd be all sorts of prasadam left by the guests, the devotees, we just used to eat it all. Я помню, когда мы только начинали в 71 году в Париже, тогда был большой пир воскресный, и там вкушали все и преданные, и гости. И вот после того, как все ушли, преданные собирали этот просад и почитали. But prasad is always pure. I mean, that was the thinking. И наше понимание было такое, что просад в любое время он всегда чистый, независимо ни от чего. But Prabhupada actually said better not to eat the remnants of all the guests. Но Прабхупада на самом деле как-то сказал, что лучше не кушать остатки с тарелок гостей. And he didn't really encourage a lot of devotees trying to grab prasadam from one another. Он не особо вдохновлял то, что преданные бы друг у друга выхватывали и ели просад. Although was an incident, I think, in India or somewhere, devotees were taking prasadam. Tamal Krishna Maharaj was there, Brahmananda Maharaj was there. I think Tamal, and they were taking prasadam with Prabhupada. Но вот я помню, что тогда, когда были еще Тамал Кришна Махарадж, Брахмананда Махарадж, они забирали Махапрасад у Прабхупады. No. They were taking prasadam somewhere with Prabhupada. They were all taking prasadam. Они все вместе вкушали просад с Прабхупадой. And Tamal, I mean, he was talking to somebody nearby beside him maybe, and Brahmananda took a sweet ball off his plate and began to eat it. И пока Тамал Кришна отвлекся, кого-то что-то говорил в сторону кому-то преданному, то Брахмананда схватил какой-то просад с его тарелки и ел. And Tamal said, "Hey, what you doing?" И Тамал говорил: "Эй, что ты делаешь?" Well, Prabhupada was laughing, He said, "It's okay." И Прабхупада в это время смеялся и говорил: нормально, ладно. But I mean, as a general rule, he didn't really, encourage that a lot. Но как общее правило, он не вдохновлял делать это. But still, I mean, for younger devotees, it is appropriate if they get some remnants of seniors. Но для начинающих преданных это довольно нормально, если они почитают просад старших преданных. There's a nice story I read. What's her Mataji? She was Abhiram's wife. Can't remember her name. Huh? Shruti Rupa. Yeah. Shruti Rupa, yeah, right. Я как-то историю здесь читал, жена Абхирама рассказывала Шрути Рупа. So she used to cook for Prabhupada quite often. Она довольно часто готовила для Прабхупады. And it was a Mayapur festival, so she was cooking and bringing the prasadam to Prabhupada. Во время Майпурского фестиваля она готовила и заносила просад Прабхупаде. And then she would wait, and then she would get the plate remnants, and then she would distribute the remnants. И затем она ждала, пока он покушает, забирала тарелку и раздавала остатки. And devotees would be saying, "Give me this, give me that, give me that," like. И преданные, они
с предпочтением каким-то выбирали. Они говорят, дайте мне это, дай то. And it would take a long time to distribute the remnants. И это занимало долгое время, чтобы все остатки распространить. And then one day Prabhupada said, before you distribute the remnants, mix them all up together. И однажды потом Шрила Прабхупада сказал, ну перед тем, как распространить все, ты перемешай все тщательно. So, okay, she did it. And then, you know, instead of taking 30, 40 minutes to distribute, it would distribute in 5 minutes. И она так и сделала. И что обычно занимало 30-40 минут распространения, это все распространилось за 5 минут. You know, the devotees couldn't pick and choose. They just had to take, it was all mixed up. Поэтому преданные там уже приходилось брать все, что было. And that Prabhupada asked her, you know, how's it going with the distributing the remnants? Прабхупада спросил, ну как эти остатки распространяются? And she said, very good, Srila Prabhupada, this is very, very good instruction. И она сказала, вот, теперь очень хорошо, это очень хорошее наставление. But anyhow, if we get the opportunity, we should take the remnants. Ну так или иначе, если появляется такая возможность, надо ее использовать. Any other? Еще Okay. вопросы? Okay, then. So, see you tomorrow. Хорошо, тогда увидимся завтра. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chайтанья Чаритамрита ki Jai. jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Jai Гуру Махарадж ки. Jai. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Вас посмотрел, благословил. Спасибо. Он первый Махарадж, которого Харе Кришна, спасибо, дорогие преданные. До новых встреч. Харе Кришна. Спасибо.